eccoci qua, signori e signori, con il settimo episodio di Baldur's Gate 3. Si dovrebbe sentire tranquillamente sia io che il gioco, ma il gioco adesso non si sente. Ecco qua, ok. E avevamo fatto fuori l'ultima volta il gruppo di Gnoll. Ho tagliato nel mentre la parte in cui si raccoglieva tutto il loot qui attorno, che ce n'era un bel po', mi ricordo. Che sostanzialmente erano due balle, erano due balle così, diciamo. Le uniche cose rilevanti da ricordare sono questo che stavano nascondendo queste persone dentro una cassa, questa ampolla di ferro, un'ampolla che può imprigionare sia gli amici che i nemici per trasformare i primi nei secondi. E l'altra cosa interessante era questa qui. Pochi vedono in Shar una dea della creazione e in Selûne una dea della distruzione, eppure entrambe le cose sono vere. Nate tra i flussi primordiali all'alba dei tempi, forgiarono assieme Albeir Toril e Cautea, la madre della vita. Presa forma, la luce e l'oscurità esistevano in perfetto equilibrio tra l'abbraccio di Shar e il bagliore di Selûne. Tuttavia le loro creazioni erano fredde e remote, e Shauntea pregò di donare loro calore. Questa semplice richiesta mise in conflitto le sorelle, ma alla fine fu Selûne che impose una vera fiamma su Ebir Toril, accendendo il sole. Come poteva Shar non restare ferita da un tradimento del genere, costretta a combattere sia contro la luce del sole che contro quella della luna? Facendosi a pezzi a vicenda, le due divinità diedero origine a nuovi dei e a nuovi conflitti, e tutto in nome di una scintilla di calore. La morale della storia? Anteporre le proprie egoistiche preferenze al destino del creato è follia. La Signora della Perdita ascolta sempre coloro che scelgono di capire. Ok. Poi vabbè, abbiamo cambiato un po' l'equipaggiamento. Adesso abbiamo anche una frusta. O almeno un mazzafrusto per essere precisi. E avevamo trovato anche un'altra cosa che ci era utile per Karlak. Perfetto. Anche questi. Quando termini volutamente la tua ira ottieni 15 punti ferita temporanei, che non è male. Questi guanti aderenti oppongono resistenza quando la mano si stringe a pugno, come se prediligessero un palmo aperto, teso in segno di pace. Ok. E di questo lo spostiamo, lo diamo a Carla così che non abbiamo personaggi affaticati, cioè con troppo peso. Can't afford to stay idle. Ok. Povero Gale non passa, lo facciamo passare di qua. Non può passare di qua. Va bene. Non è un problema. La zona di teleport. Andiamo di qua. Così riusciamo a incontrare effettivamente ciò che ci promette il titolo di questa live. Vabbè, non so come gestire da questo punto di vista, perché allora sarebbe stupido a questo punto del gioco non dire quando già conosco delle cose che stanno per succedere e quando invece non so cosa sta succedendo. Perché ci sono comunque alcune parti di questo gioco che anche rigiocandole
sono diverse ovviamente. Quindi in questo caso qui so che andando in una certa zona per una certa missione secondaria tu incontri un qualcuno di importante. Sarebbe stupido non incontrarlo già adesso, dato che siamo così vicini. Ma sarebbe ulteriormente più stupido far sembrare la cosa casuale e quindi da subito dichiarare stiamo per fare un incontro importante. Questo è il caso. Sempre se effettivamente compare. Eccoti qua. My, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that, love, was that. They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Belle parole, se hai intenzione di minacciarmi, non nasconderlo. Esci dal mio accampamento finché hai ancora le gambe per farlo. Poi non è nel mio accampamento, ma vabbè. Con chi sto parlando, il gatto o il topo? Piacere mio, sono Urgi. Charmed, I'm sure, in more ways than one. We should have a chat, you and I, but not here. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. There, middle of somewhere. Complimenti per l'arredamento. Qualcosa puoi essere un po' più specifico? Portami indietro immediatamente. Metti mano alla tua arma. The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Perché offrirmi il tuo aiuto? Non mi interessa sapere cosa sei. Mi interessa sapere cosa vuoi. Oh, a mere trifle. How dear is one's soul, really? A rhetorical question, of course, but let me venture an answer. It's worth very little with a tadpole in your head. One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that.
Mi serve un quadro come quello. Sì. C'è proprio il bisogno, c'è proprio lo spazio qua apposta. Vabbè. Indicando parti delle zone che vedo dietro lo schermo che voi, comuni mortali spettatori, non potrete mai vedere da qua, però vabbè, dettagli. Farò qualsiasi cosa per sbarazzarmi del girino. Devo pensarci su. Sei un folle se credi che stringere un patto con un diavolo. Fallo allora, o morirai per mano mia. Dai. Yes. I like it when my clients put up a fight, only to realize victory was never an option. Try to cure yourself, shop around, beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. E se volessi stringere questo patto, cosa lo farei? Come me farei a trovarti? Sarei a ridere per ultimo, riportami indietro. Ti strapperò quella lingua per fardo. I'll be around, watching you squirm like a tadpole through a nice, juicy brain. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Eccoci di nuovo qua. Bloody hells. Literally. Just when I think I've got a grasp on our dilemma, a devil shows up. No matter. We've dealt with every other oddity thrown at us lately. We can handle this one too. Now, as for this Raphael, he knows our secret. He claims he can help. What do you make of him? Anticipation. She is testing me somehow. About Raphael. Sembra che ci sia un punto in particolare a cui voglia arrivare riguardo Raphael. A cui vuoi arrivare. Un aiuto è un aiuto, chiunque sia a offrirlo. Sinceramente non ne sono così sicuro. È un diavolo, non dovremmo fidarci di lui, tutto qui. Actually, yes, you're right. Very intuitive. Clearly the devil was trying to sow doubt among us. He's clever. My order uses the same tactic when dealing with enemies of Shah. You don't need a scourge or a rack to break people. Fear and self-doubt is sufficient. When actual pain comes, the victim's already done the heavy lifting for their torturer. There were no right answers with that devil. He was toying with his food, us. Sono felice di aver preso la decisione giusta allora. Allora chi sono i nemici di Shar che riceve questo trattamento? Non pensavo che fossi così preparata nel tormento mentale ed emotivo. Pensavo di aver sentito una nota di ammirazione nella tua voce. I respect his craft. As should you. Watch out for that devil. Sentiamo al volo un po' dei with the dialoghi silver e poi tongue. vediamo. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? Un insegnamento giusto? Sì. Tu cosa ne pensi del diavolo, Will?
Arrivo al punto. Quindi Raphael dovremmo almeno considerare la sua offerta, dato le nostre circostanze. Risparmia nelle parabole, non hai nessuna intenzione di contrattare con uno come lui. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with. And then require more still. You might think you'd give up anything for a cure. But the devil won't take just anything. He'll take everything. Can't believe that devil just took us into the hells with a snap of his fingers. If I see him again, I'll wring his neck. Sembra avere una soluzione per i nostri girini e forse non dovremmo rifiutare a prescindere il suo aiuto. Mi piacerebbe vedertelo fare. Quelli erano gli inferi, come fai a dirlo? I knew I liked you. Raphael was his name, right? He's trying to lure us into a game he knows we can't win. I'm not playing. Glad you're not either. Piacerebbe sapere come si è finita a combattere una guerra sanguinosa? Secondo il tuo esperto parere, qual è il metodo migliore per uccidere un diavolo? Non penso di finire in queste condizioni, e tu? Ok, partiamo da questo. Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Why not? Let me see if I can paint you a picture. The year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlak, a knock-knee delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. The two of them conspired to give me a little gift. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close, till I've found a way to calm it down. Come diavolo hai fatto a trovarti una motrice infernale al posto del cuore? Hai un meccanico per il cuore? Quella motrice cosa ti permette di fare? Ho conosciuto qualcuno che potrebbe aiutarti, un fabbro che lavora negli inferi per un po' di tempo. In effetti l'abbiamo conosciuto. Abbiamo incontrato quando eravamo era la seconda live che abbiamo fatto? O la terza? Quando eravamo lì al circolo druidico. Però prima chiediamo. High paint Siamo ons. dall'inizio. And a dynamic duo of truly shitty bosses. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. Con i tifi mi sono rifugiati tra gli occhi aperti. Che succede se non troviamo nessun livello di mettere una mano? Partiamo da qua, va. A weaponsmith, huh? Not sure if he's the guy, but I'd love to find out. A tune-up would do this rusty heart a world of good. Ok. Vediamo se c'è una cassa lì sopra. Vediamo un po'. Wanna dance?
Carla che fa il +2. Ah, non era chiusa a chiave. Meglio. Let's move. Something over there. At the back of the crevice lies a bag enfolded in the chitinous squabbling of spiders. A shiny gold coin pokes from its mouth. The creatures clutch the pouch possessively. You have no doubt a spider egg is nestled within. Maledizione. The spiders skitter about, more nervous than before. The spiders scatter, and you stash the bag. Something clinks among the coins. Ispirazione ottenuta. Mani lunghe. Carlac trova l'ispirazione. Apri 10 secondi di più. Ispirazione. Recupera il borsello nell'artefatto dei ragni. Camminatore nel vento, usa un circolo di funghi. Riconosci l'illusione che ammanta la palude. Sconfiggi la mamma orso gufo. Ok. Negli anni trascorsi nelle terre selvagge hai imparato a sopravvivere senza la tua comodità della vita civilizzata, superando gli ostacoli delle lande, aumentando la tua maestria e la tua comprensione dei luoghi naturali. È bello perché così, facendo queste singole missioni, tu becchi per appunto le esperienze che ti permettono di ritirare i tiri. Però mi pare che ci avessimo già al massimo comunque, anche volendo. Credo. Però non ti dà più informazioni sulle singole ispirazioni. Vabbè, vediamo la borsa. Sacco varia di ragno, 13 monete d'oro. Andiamo. Ah no, c'è la prima bella cassa esplosiva che facciamo, ce ne priviamo. Cassa per ora, la portiamo all'accampamento. A questo punto procediamo verso l'accampamento per far controllare quel motore. Non c'è altri dialoghi con Carla, però sono sicuro. Why are we slowing down? Gives me energy, power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Devi essere quanto repressa. Com'è vivere così? A me non dispiacerebbe poi tanto. Non sono mai stato ammantato dal contatto fisico. Com'è vivere così? Agonizing. Gods, what I wouldn't give for a hug. A pat, anything. You've never met anyone so desperate for a hug as this one right here. Pathetic perhaps, but true. It's my lot to bear, and I bear it badly. Ah well, can't have it all, can you? Not today, at least.
Ok, altri dialoghi non ce n'erano, no? What's the story? No, ce n'erano, ok. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the blade of frontiers on my tail. But what about you? Avrei fatto ritorno a casa totalmente in pace col mondo. Sarei nel bel mezzo di un'altra avventura, beatamente libero da qualsiasi si voglia girino. Sono successe così tante cose che riesco a malapena a ricordare com'era la vita prima del rapimento. Oh man, lucky you. That's the dream. Maybe when this is all done, you can show me where you came from. My family home's long gone, but I'll show you my favorite chow hall in the city, if it's still standing. Ok. Non aveva senso fare il classico background del un'altra avventura o simile. O dell'orfano solito. Troppo scontato. Andiamo di qua. Allora, intanto che siamo qua, facciamo prima un passo all'accampamento per fare il cambio della roba, così possiamo anche vendere un tot di robe dall'altra parte. Fare giusto 2 monete d'oro. Prendi tutto. Poi facciamo la selezione. Allora. Stiamo letteralmente portando su 3 pietre pesanti. Sebbene stia agilmente nel pavimento di nel palmo di una mano, questa pietra si rivela alquanto pesante. Ok. Ecco, questi non li dobbiamo buttare per nessuna ragione. Sono strumentopoli che ci torneranno utili più avanti. Le tinture ci conviene lasciarle giù. Eppure queste. Molliamo anche tutte le lettere, che tanto abbiamo già lette, non ci serve portarcele dietro. Ok. Da stare non possiamo prendere un po' di robe anche qui da vendere. Questo ci servirà più avanti. Infernal metal. That's what my engine's made of. Hang on to that. Campamento.
Ok. Posto. Proseguiamo, andiamo a vendere un po' di cose, fare 2 soldi. So, hey, we've got this soul coin, right? Thing is, I think I can use it. Ok, My pozzo del potente engine can, dell'anima. anyway. Zariel used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target. Non hai paura che la tua motrice vada in sovraccarico? Hai una fessura a misura di moneta nel cuore o qualcos'altro? Ok. Le monete dell'anima sono proprio questo, però contenitori per le anime delle persone. Non sono sicuro che dovresti usarle. Sarei tentato di fare subito questa domanda, però ha più senso per ora questa. They're already lost. Better to be used in service of the good guys than a devil, don't you think? Next time we're in a nasty battle, drop one my way. You'll enjoy the results. Ok. Ci assicureremo che tu ne abbia una per la prossima battaglia. Proviamo subito una, voglio vedere che succede. Like you said, a soul coin is a precious thing. I don't want to waste it showing off. But next time we're up against something nasty, I'll be all over him. Sì, però ne abbiamo comunque un bel numero. Non abbiamo più riposi. No, se avessimo avuto qualche riposo in più l'avrei utilizzato. In questo caso effettivamente non ha senso. Sharp as ever. Qua. No helping it. We're exposed now. Di qua. What's the story? Thought I sensed an infernal around here. But you aren't from Elturel. What's your story? Hey, I remember you. The weaponsmith, right? Your city was swallowed up by Avernus, and you were enlisted against your will like my good self. I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought some infernal machinery with you. A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen? Be my guest. But don't get too close or your eyes will melt shut. Phew! You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallogized Demano valves inside a Ragnak's alloy casement. Very risky. I might be able to help, but I'd need infernal iron, and a prayer that my hammer will survive the work. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about yourself first. That thing isn't meant to operate outside of Avernus. I'm not sure how much longer it'll keep running, the way it's going. I'll see what I can do to give you more time, if you find some infernal iron. But a machine that complicated is going to need serious work. More than a pauper's forge can handle. I think I picked up some of that infernal iron already. Can we at least see what you can do? Please let this work. The weight of it. And that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Give me just a moment.
quadratura proprio artistica. There. You'll have to install it, I'm afraid. I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of heat. That feels good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less changeable. Cheers, mate. Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Find me again in Baldur's Gate. If I'm worth my salt, I'll have figured something out by then. Take care, Karlak. And hopefully the next time I see you, I'll have something promising to report. Pocket any infernal iron you find along the way, Ok. I miss my forge. Busy times. Maybe later. Dobbiamo aspettare che Coso... Sì, che Uruk riesca ad arrivare fino a qua. Potrebbe volere un po', dato che è pesantemente appesantito da tutta... Pesantemente appesantito non si può sentire, però. E deve portare dietro tutta quella roba che abbiamo caricato su. Sta arrivando. Con calma. Whatever comes, I'm ready. Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Troviamo qualche cattivone da farti prendere a schiaffi allora. Troveremo un altro faro infernale, ti faremo avere anche quel secondo miglioramento. Sooner rather than later would be good. I feel like I'm burning serious fuel. Starai bene? Troviamo qualcosa da farti bruciare allora. Sembra instabile? Titelo d'occhio. That's what I like to hear. Now, let's trot. Standing still is making my skin itch. Looking for steel? I have, well, something close. Vendiamo un po' di roba.
C'era altro da vendere. Ok, 983 monete, compriamo l'equivalente. Allora abbiamo un'armatura di pelle, ottiene un bonus di +1 ai tiri salvezza, no. Ottiene un bonus di +1 alle prove di furtività, no. Corazza d'anelli +1. Aiuto fisico, ottiene un bonus di +1 ai tiri salvezza e alle prove di caratteristiche su forza, salvataggio e alle prove di furtività. Cotta di maglia +1, 17, ok, già meglio. E riduci di 1 i danni taglienti subiti. Questa cotta di maglia è per buona parte nascosta da un sottile tessuto che permette a chi la indossa di mescolarsi all'alta società, proteggendosi dalle aggressioni inaspettate. È sostanzialmente lo smoking di John Wick. Solo 650 monete d'oro, mortacci la miseria. Scudo +2. Arco corda da caccia, marchio del cacciatore. Giavellotto +1, incantamento dell'arma +1. La consunta cinghia di cuoio alla fine di questo giavellotto si avviluppa attorno al polso per consentirne il lancio con forza devastante. Incantamento dell'arma +1, come prevede la tradizione, sui lati di questo martello sono stati forgiati alcuni solchi che si sono sigillati con il sangue della sua prima vittima. Ok, quindi in realtà mi dovrebbe costare meno perché è un usato garantito. Ascia +1, pochi danni. Giacca di maglia 14, materiali superiori, no. 15, resta lì. Resta lì per ora. Ok, allora intanto pigliamoci questo invece. Quanto fa? Nessuno scudone +1, niente. Ci pigliamo intanto questo. Scudo +1, possiamo pigliarcelo su. È considerata armatura leggera questa, ok. Vediamo al volo una cosa. Questa non è considerata armatura, no. Questa è considerata armatura media da 14. Armatura media da 13. Leggera da 12. Ecco, questo per esempio ha senso perché riduce di 1 i danni taglienti. Questo invece armatura media sempre, ma fa 15 di copertura invece che 14. Costa un filo di più, però riduci di 1 i danni sui taglienti. È come questa allora, però c'hai quel bonus lì. Ok, armatura leggera 12. Ok, abbiamo detto che è un'armatura media. Will invece c'ha una armatura leggera da 12.
Qui abbiamo un'armatura media da 13, che già questa è particolarmente interessante per i suoi bonus. Ok. Ah, niente, allora ci pigliamo dietro questa qui. Le armi queste non ci interessano, no? Versatile martello da guerra 312. Lo spadone di Karlach mi pare faccia di più. 414 infatti, niente. No. Ok, allora, se togliamo lo scudo, quant'è? 1080. 1050, ok. A sto punto io acquisterei anche lo scudo e paghiamo la differenza. Damn druids. Who uses wooden tools? Shame the goblins didn't kill me, too. Say that? I'm just sad. Bored. No helping it. A couple We're exposed turns now. should do. Ok, speriamo bene. Ci sono altri bonus? No. Dai, dai, dai. Ma che cavolo. Die if I met heroic and Usiamo... never get the smell out of my clothes. Non voglio usare un'altra nella scasso, ne ho pochi. Ispirazione. Dai, ce dovremmo fare, sì. 26. Qui dentro abbiamo Hammerfrack qualcosa. 313. Ok, interessante. Onda d'urto. Quando atterri dopo un salto infliggi un D4 danni da tuono a ogni creatura entro 3 metri. Tenace, quando un tuo attacco manca infliggi uno comunque. Infliggi comunque un danno contundente. Ok. Don't be grumpy, Roland. I could use We'll the get to the target city soon. practice. I am not grumpy. Come on, let's go. Scowl on your face would frighten a troll. Questo invece faceva You're an idiot. protezioni di tiro. Bex? Su 7-17 però quello. 6-16. Ci teniamo questo. Ok. This is ridiculous. What's next, I wonder? Dato che abbiamo finito anche tutti gli slot, direi che possiamo. So that's progress. Prendiamo una bella cura di qua. Vediamo di finire di esplorare qui intorno prima di proseguire qua e là. C'è una missione però qui. We should be getting drunk at least. No fun waiting for death sober. I'm just sad. Ok. And bored. Non mi sembra una missione quella, ma ok. Cioè è un pensiero ragionevole di divercarci, ma non mi sembra adesso la missione più... l'obiettivo più importante. Vediamo questa parte qua della mappa. Così possiamo testare anche le eventuali abilità di Karlach.
Qui si torna Singing? ai tempi di God of War It's qua. beautiful. If everyone else minds their business, I'll be fine. Such a pretty song. Prendiamo il bambino. A little bit of this, a little bit of that. Please. Ora che abbiamo rapinato il bambino possiamo salvare il bambino. Shh. Listen. Ascolta in silenzio. Non deve essere così vicino all'acqua, è pericoloso. A sweet melody beckons you. It vibrates with magic. A harpy's charm. The suffocating yearning suddenly fades as the spell breaks. You are free. No. It's just a bit of water. I only want to listen. Just a little closer. Yes, everything's gonna be fine once I get there. Eh sì, salvalo però, mizzica. Ecco. Allora. Maledizione. At the ready. What now? Perché Will è lì comunque? Damned monster. I'll make you pay. Tu e i tuoi alleati aggiungete il vostro bonus di competenza e tiri salvezza contro incantesimi. Ok, mi conviene avvicinarmi allora. Soldier. Fare un passo più in avanti. No, va bene, facciamo da qua. Protegge un alleato dagli attacchi dei poteri e aberrazioni celestiali, elementari, follie immondi e non morti. Questi diavolerie qua sono arpie di livello 3, mostruosità, niente. Onda d'urto, quando atterri dopo un salto infliggi. Tieni sempre attivo, grazie. Aia.
Perfetto. Damned monster. I'll make you pay. Esportiamo. Perfetto. Esportiamo diplomazia. Incantatore da guerra. Lancia stretta folgorante su una creatura che esce dalla tua portata. Attacca un nemico che esce dalla tua portata. Ah, ma dai, è mancato. Bravo bambino, corri via. Era selvaggia. E abbiamo sbloccato magia selvaggia. Aumenti di 1 la vostra classe armatura. Ok. Non si è visto l'attacco, ma va bene così. Your tricks will cost you. Got to keep fighting. Il 55, oppure questo è un... no, meglio 80 e via. Così ripristiniamo anche 15 punti vita temporanei. Maledizione. What happened? Problema risolto. Are they gone? È tutto finito, stai bene. Torna ai tuoi genitori, ci sono cose ben peggiori dell'RP in questo posto. Basta più nucleare torneranno.
Adorano il sapore dei bambini tiefling. Adesso non ci può più fare neanche una battuta, che si offendono gli altri due. Va bene. That might be worth a look. Vorrei tenere disattivata quell'abilità di Karlach in effetti, forse. Che è la volta buona che mi ammazza il party. I'd love to, thanks. Still breathing, despite everything. Ok, spostiamo un po' di cose. Che se non siamo sempre ingombrati non conviene. Allora. The parasite is stubborn. It refuses both to leave or to allow itself to be used as you desire. Ah, lo possiamo usare quindi. Interessante. Problema risolto. C'è altro qui sotto? No. Bene, andiamo. Buon salve. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become. Change? No. Damn it! No. I mean, yes, I'm trying to finish this bloody song and it's not. Nothing fits, you know? Vediamo se posso aiutarti. Ti presento il processo creativo. Estasi e agonia. Principalmente agonia. Stai componendo adesso. Si è bloccato. Vabbè. Ok. Stai componendo adesso. Ti sembra un momento migliore? Faresti meglio a posare il liuto e impugnare un'arma. Presto ti servirà. True.
And when you finally perfect a song, there's nothing like it. But when you're stuck and it's just getting worse, oh. It can't hurt. I have an extra lute, if you want. Una cosa alla volta, di cosa parla la canzone? My teacher, Lihala, she loved dancing. Had 2 left feet, mind. I remember waking up one night on the road and seeing her dancing beneath the stars, a huge smile on her face. Thinking of it now, my heart hurts. And my words just seem to crumble like ash. Wait. Words of mine will turn to ash. That's perfect. Continua così. Continua. Cosa diresti alla tua maestra se ora fosse qui con te? That it's okay. That I'll be okay. And thank you for everything. Molto bene. Quello è quello che devi mettere nel testo della canzone. Moon, moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Wait. Speriamo che il copyright non dia problemi, l'amor del cielo. Smile and pain will fade away. Words of mine will turn to ash when you call the last light down. Moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Rest and note it, I will pray. Farewell, my dear old friend. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Sorry. Sarà un momento molto inquietante se tutta questa parte mi viene mutata poi dopo dopo da Twitch dopo, per via del copyright. Sarà un momento molto inquietante perché sarà questo momento di estremo silenzio. Però vabbè, vedremo. Non preoccuparti, piangere va bene. Una bella canzone
vale bene qualche lacrima. Non c'è ragione di scusarsi e mi sa che dovrai lavorarci ancora un po'. Ma no! Guarda che bel boschetto, così grazioso e boscoso. Very subtle. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. Deve essere stato terribile, mi dispiace. Sono sicuro che la tua insegnante sarebbe orgogliosa di te. Una tragedia, piuttosto comune di questi tempi, devi temprarti o non durerai a lungo. E ora le hai dedicato un tributo di tutto rispetto. Lihala said that's why eulogies were important. They were for the living as well as the dead. I'd forgotten what it was like. That itch to perfect a song. The Weeping Dawn will be my gift to Lihala. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Curioso di vedere cosa ne pensano gli scoiattoli. It hurts! It hurts! Please, make it stop! Ok, ok. Can't you hear it? Her singing. It's awful. Terrible. No! You're killing us! My head is melting. I'm leaving before the damage is permanent. Right tool will do the trick. Cappello da bardo. Musica limitiva. Quando ispiri un alleato usando ispirazione bardica, questi recupera anche un di 6 punti ferita. So che non abbiamo bardi nel gruppo. Ok, bene, a questo punto effettivamente possiamo tornare invece all'accampamento. Hellfire. She's coming. Well, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. Gods damn it. Anyone but her. Well, you absolute stinker. You kept me a secret? Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak,
Zariel sends her regards. You told me devils only. She's a tiefling, not a monster. How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. E a quel punto da Willis, cosa vuoi? Se uccidiamo Karlak adesso, ci liberiamo di te. Ti conviene non toccare Karlak neanche con un dito. Maledizione, Will, perché non mi hai parlato di lei? Ho sentito abbastanza, non uscirei vivo da qui. Io ci provo. Kill me? I wouldn't recommend it. I die, and Will turns to a Lemure and gets sucked right down to the hells. Which reminds me. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Aia. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Bene. Ok. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. È un bel uomo, forse il migliore tra noi. Deve essere un sollievo per te. Ha fatto una scelta sciocca e ora dovrà pagarne le conseguenze. Gobsmacked, really. But grateful. Really grateful. I could learn a thing or two from a man like that. Hopefully we won't turn into mind flayers first. Looking at something? Come sapevi che ero qui? Sto solo guardando cosa stai facendo. The only benefit to a mirror when you have my condition. It doesn't quite make up for the lack of a reflection, mind you. Ti manca vedere il tuo volto? La vanità è una debolezza? Un piccolo prezzo da pagare per i poteri di un vampiro. To you, maybe. To me, it's just another thing Cazador took. I've never even seen this face. Not since it grew fangs and my eyes turned red. Di che colore erano prima? Non hai nulla di cui preoccuparti? È un viso molto bello. È meglio così, non stai esattamente invecchiando con dignità. I don't know. I can't remember. My face is just some dark shape in my past. Another thing I've lost. Per te forse, ma a me piace quel che vedo. È meglio così, non stai esattamente invecchiando con dignità.
fatto che non mi stava particolarmente simpatico a Starion, quindi sarei tentato di fare questa battuta, effettivamente. Al diavolo. Aging? What do you mean, aging? I'm a vampire. Forever young. Certo, ma il tuo neo è sempre così, è sempre stato così evidente. Allora è il gelino che sta rendendo la tua pelle così cadente. Oppure, sto scherzando, sei sempre in splendida forma. My... What? But I don't... Excuse me. So, Will did the right thing, and it earned him a set of horns. Let that be a lesson to us all. Cosa ne pensi del I collo won't di lie. Raphael? It's tempting. If I keep the tadpole, I risk transforming into a grotesque monster. If I lose the tadpole, Cazador has control of me, body and soul, and I return to the shadows. It's grim either way. So why not sell what's left of my soul to a devil? Better he has it than Cazador. Abbiamo altre opzioni, opzioni migliori. Capisco perché ti tiri. Passeresti in un altro padrone, da un padrone all'altro. In entrambi i casi saresti uno schiavo. You're familiar with the phrase, better the devil you know? I know Cazador. And I'll take anything that saves me from that. The Blade of Frontiers in the guise of a devil. I'd remark on the irony, but I'd hate to waste the breath. Still, it took guts to defy that petty patron of his. The Blade's sting is real. Nessun commento sul diavolo, ok. God's damn her straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. Mi hai messo in guardia da Raphael, ma hai stato un patto con Misora? Sei un ciarlatano? La lama della frontiera deve dare qualche spiegazione. Cosa ti aspettavi da un diavolessa, non certo l'incarnazione dell'onestà? Sei stato assunto in un diavolo, una punizione appropriata, direi. Sei fortunato che non abbia preso la tua anima quando è venuto. No, nel senso questo. I deserve that. Consider me properly shamed. It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Come indovinare, è stato questo patto a provocare la frattura fra te e il tuo padrone? Quali sono i termini del tuo accordo? Dovresti tirarti fuori da questo patto. Da te e tuo padrone, vuol dire da te e tuo padre. Mio. Devi tirare fuori da questo patto. Come sei rimasto coinvolto con Misora per gli inferi? Ah, the one little question that put me out of house and home. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mazora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mazora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Ci saranno altre cose. Come ci si sente essere un diavolo, dovresti tirarti fuori da questo patto. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. Perché le ubbidisci, cosa puoi fare di peggio di quello che ti ho già fatto? Non possiamo semplicemente attaccarle la prossima volta che ti compare.
Deve esserci qualche scappatoia nel contratto che ti permette di uscirne. She could kill me for one, and that's not the worst of it. My contract is very clear. I can bring Mazora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. Possiamo batterla se mettiamo insieme i nostri vermi. Ha solo paura di cosa farà la prossima volta. Ho solo paura di cosa farà la prossima volta. Vedremo se ne vale la pena. Potremmo aver bisogno del patto, dopo tutto. We can. I'm sure of it. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. Well met. It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck. Not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Un gran bel diavolo, se posso dirlo. Uno scherzo della natura. Oh dai, sei orrendo. Vedo la lama della frontiera, niente più niente di meno. Un immondo che è stato toccato dagli inferi, non so cosa pensare. It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the Blade of Frontiers again. Con questo discorso si presuppone il fatto che quindi Karlach sia una bestia proprio per queste stesse identiche persone. Però ok, va bene. È un'opinione, la mettiamo lì nel cassetto. Gale non si sente molto bene. I can't help feeling Will got off lightly. The wrath of the hells is second only to the wrath of the heavens. Having a devil in our camp will certainly make things interesting. Never a dull day, is there? Penso di avere un artefatto magico che potrebbe interessarti perché non ti unisce a me. Lasciamo le cose così. You'll have to speak slowly. I'm finding it quite difficult to concentrate with my condition. Shah's blessings upon you. Nessuna reazione a quello che è appena successo, ok. Va bene. Non commentiamo la cosa. Fetta di anguria, salame, salsicce di maiale speziato, salame, salsicce speziate. Perfetto, riposo completo. Salvataggio automatico completato. Perfetto. Ci troviamo qua. Trovare Zoru. Parlare con Zoru. La guerriera Gitienki. Because of you, I got my little girl back. That's not something.
We should be getting drunk at least. Please, leave us be. This isn't a good time. It's fine, Memnos. I've had some time to think since we last talked. Can't say I'm enjoying it much. Goblins didn't kill me, too. I can pack or talk, and right now I'm packing. We'll get to the city soon. I am not grumpy. Scowl on your face would frighten a troll. Could be worse. You're an idiot. Could have been us, they got. Eravamo già passati. Ma c'è una scala lì, perfetto, facciamo prima così. No, non I era. haven't seen a single goblin. Perfetto. Open the gate. Ok, allora noi siamo qua. Esplora il tempio, trova il canto notturno. Chiedere aiuto alla sacerdotessa Goblin. Cercare Alsim all'accampamento Goblin. Raggiungere l'accampamento Goblin. Cercare Alsim all'accampamento Goblin. Raggiungere l'accampamento Goblin. Salvare la Goblin Sazza. Ok, a questo punto possiamo anche fare un bel viaggio rapido direttamente fino a qua. Flowers, leaves, grass. Can't beat it. I was raised in the city. I'm more used to feeling cobblestones underfoot than grass and fallen leaves. Before I went to Avernus, I'd have agreed with you. Nothing quite like Baldur's Gate, is there? Nothing in my recollection, anyway. Siamo pronti per questa parte di mondo? Dai, proviamoci. I'll tell the gods what's what. Goblins ahead. Well, look what the rat dragged in. Can it? I know something Ragslin will want to hear. Yeah? What's that? I've been in some druid's grove. This one sprang me. Now move over so I can tell Ragslin myself. Hold on. Where are the raiders? Dead. Every last one. Ragslin's drow friend won't be happy to hear that. She'll be happy enough when I tell her where them looters is holding up. Let me through. Hold on now. Is it true what Saz says? You helped her escape that grove?
Sì, non mi piaceva la prigionia, sperando che si riveli utile. Behave yourself. Saz is vouching for you. You mess up, you and Saz will get it. That's enough out of you. Come on. Gotta let the drow know where them looters is. We'll be heroes. Ok. Sono due cose. Ain't fair! Quit moaning! Ain't moaning if it's true! Oh, stupid! Stop fidgeting. Can't caught fleas from the bloody wall! L'abbiamo persa. More likely you gave them fleas, you filthy bugger. Persa di vista. Vabbè, proseguiremo di qui, immagino. Hear my voice. Obey my command. The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger, and turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the prism, and you will be worthy to stand beside them in my presence. You feel energy pulsing from the artifact, lifting the pain from you, pushing the voice away. My power grows. My forces gather. The reckoning draws near. Don't give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. Nice one, Shadowheart. That thing in your pocket seems powerful as hell. Prima dovrai darmi qualche spiegazione. Cos'è quell'affare che porti con te? La visione, quella voce, cosa è successo? Quel potere è quel che sentono gli altri quando usiamo il parassita contro di loro. A quanto pare quel girino è importante, tienilo stretto. Quel gingillo è importante, tienilo stretto. Perhaps. But whatever it was, I don't want to experience it again. Credo che sia quell'artefatto a fermare la voce. I don't Cos'è? know. Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. Cosa c'è a Baldur's Gate? Se non sai cosa sia, come farò ad avercelo? My home. The cloister of Shar followers. Hidden in the city. A group of us was sent to retrieve the artifact. Now I'm the only one left. I can't afford to fail. Vediamo anche le opinioni degli altri.
Something the matter? Wait. It hurts. Ancora la stigmate. Worse. But it passes quickly, usually. The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Perché Shar ti sottopone a una cosa simile? Cosa scatena il dolore? Come fai a convivere con cose del genere? C'è qualcosa che posso fare per aiutarti? It's less difficult than you might imagine when you can't remember life without it. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Perché Shar si sottopone a una cosa simile? Cosa scatena il dolore? It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. Quite the understatement, but yes, I have it. And I'll guard it with my life. I was part of a group sent by my cloister. We were to take the artifact from the Githyanki and bring it to Baldur's Gate, no matter the cost. Though it turned out the cost was very steep. I was the only one of the group to survive. I took the artifact and fled, only to be ensnared by mind flayers before I could finish the mission. That's all I know. That's all I need to know. Come puoi affrontare tutto questo, questi pericoli senza saperne il motivo? Solo cieco dovere? Parole da autentica pedina? Solo quelle che tendono a essere sacrificate per prime, sai? Una convinzione ammirabile, anche se penso che preferirei sapere in che cosa mi sto cacciando. How cynical. I should borrow that line sometime. But if I have to die, so be it. Like I said, faith. Because it's safer that way. We had our memories suppressed before the mission. That way, none of us could betray the Dark Lady if we were captured. Shah's secrets must be protected. Duty demands it. Once I fulfill my mission, I can have my memories restored. Contenta tu. Damned goblins. Monsters. Every last one. The kind I was culling from Sword Coast hamlets just a 10 days ago. Parola un filo estremo, ma va bene. Se dici tu. Disse il tizio dalle corna. Goblin parties are so much more fun than anything you'll find in Baldur's Gate. Or the Hells, for that matter. Not that I'm suggesting we stop for a drink, of course. A quanto pare per riparare la tua motrice non dobbiamo fare altro che trovare del ferro infernale. Cosa vi siete quindi usciti a mezz'ora? Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. She favored me like a child favors a captive pet.
Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. Pensi che continui a cercarti? Capisco perché non vedessi l'ora di fuggire. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. Ok. Vediamo un attimo qui intorno al volo se c'è qualcosa di nostro benché minimo interesse, poi dritti nell'accampamento. And the Knoll gnawed her arm clean off. So much for the flaming fist, eh? You ain't here? We sacked Joaquin's Rest and left it to burn. Drow flinging magic, Knoll snapping off heads. Inn's nothing but a pile of ash by now. Glorious. Bunch of prisoners got towed to Moonrise. City snobs mostly. But the Flaming Fist? Pile of smoking corpses. You ain't know the broken road? Nah. I'll tell you real slow like, so you don't miss it. North. L'ha detto effettivamente. Comparso un coso in più. Tribe? Tribe! Tribe! Looking at a future true soul, you are. Boss Ragslin says I'm next in line. Boss Ragslin, eh? Must be the goblin in charge. Careful. There's a trap. Ci volevano proprio delle belle trappole. Diciamo così. There is work to do. Beh, cura feriti livello 1 Take your... e via. Il resto lo recuperiamo con le pozze. Perfetto. That's curious.
Sounds like they've captured themselves a bard. Ah, un mercato. You like you got something jingling in your pocket? Looking to spend it? Qua c'è della roba interessante. Martello della rovina. Baratro del terrore. Quando colpisci il bersaglio con quest'arma infondigli un terrore agghiacciante che gli impedisce di recuperare punti feriti. Non morti subiscono anche svantaggi e tiri per colpire. Solo mano principale. 2 mani. Ok. Arma ritornante. Questa torna indietro e fa 3-12. Piccone da guerra. Randello pesante. Spadone incantato. Arco lungo incantato. Armatura di pelle più 2. Armatura media 14. Equilibrio. Ottieni uno bonus di più 1 ai tiri salvezza e alle prove di caratteristica su destrezza. Imboscato ottieni un bonus di più 1 all'iniziativa. Questa armatura di pelle soffice al tocco ma dura quanto la pelle di uno Zeratan. È composta da sottili piastre cucite assieme per consentire a chi la indossa di muoversi agilmente e comodamente. Scarpe di Suarez, volteggio elegante, aumenti di 1,5 la tua distanza di salto, acrobazia più 1. Ritorno, quando curi un bersaglio, questi ottiene 3 punti ferita extra temporanei. Comodo. Guanti dell'arciere. Ottieni competenza negli archi corti e negli archi lunghi. Inoltre infliggi 2 extra con gli attacchi a distanza con arma. Ok. Questi 2 ce li pigliamo. Questo e questo. 163. Pigliamoci pure questo. A lui gli diamo invece questo, invece no, il salto non ci serve. A lui invece gli vendiamo questo, la corda, vecchio arco. Un osso. Basta. Vediamo se c'è qualcosa. Niente. Ok. Siamo leggermente poveri, non va bene così. Get moving. I've got other customers. His name is Raxlet, his voice absolute. His truth will disarm you and draw you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with goblins and trust. Mountains, great mortals, all ginders to quake. The true souls are coming, the louders awake. Sta bene. Allora intanto qui ci va questo. Or be you beheaded. Goblin kind will tease you and frowk you and redden. His name is Raxlet, his voice absolute. His troops will disarm you and draw you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with goblins and trust. Mountains, great mortals, all ginders to quake. The true souls are coming, the louders awake. Here follow, by far and wide, for great glory. Draw Raxlin's best make as a blade, and
in the quarry. Be you beguiled, or be you beheaded? Goblin kind will tease you and throat you when redded. His name is Draw Raxlin, his voice absolute. His troops will disarm you and grow you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with goblins and trust. Mountains, great mortals, all ginders to quake. The true souls are coming, their lounders awake. Here follow, my far and wide for great glory. Draw Raxlin's best make as a blade in the quarry. Be you beguiled, or be you beheaded? Goblin kind will tease you and throat you when redded. His name is Draw Raxlin, his voice 5, 10, 4, 9. His troops will disarm you and grow you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with goblins and trust. Mountains, great mortals, all ginders to quake. The true souls are coming, their lounders awake. Here follow, I cry far and wide for great glory. Iniziativa classe armatura 14, quanto se la abbassiamo. Però Be you beguiled, or be you beheaded? Goblin kind will il bonus tease più you comodo. and throat you when redded. His name is Draw Raxlin, his voice absolute. His troops will disarm you and grow you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with goblins and trust. Mountains, great mortals, all ginders to quake. The true souls are coming, their lounders awake. Here follow, I cry far and wide for great glory. Draw Raxlin's best make as a blade in the quarry. Be you beguiled, or be you beheaded? Goblin kind will tease you and throat you when redded. Blood. His name is Draw Raxlin, his voice absolute. His troops will disarm you and grow you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. Ok. A new age is dawning with goblins and trust. Ah, a stranger in a fair camp. Here follow, I cry far. With fragulous crown and with scepter abraid, Draw Raxlin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filfenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Raxlin, the true soul, had led you glide. I reckon Draw Raxlin's the gobbo in charge, the way this one's carrying on. Spacchiolante, appissuto. Che lingua sarebbe? Bravo, Bu, scendi dal palco. You! Move on! Do as she says. Now. Now, where was I? Wait a tick. That a friend of yours? Oh, certainly not. What are you doing? I'm busy here. You lying. To you? Never. Come, let's continue our ballad. Draw Raxlin, Draw Raxlin. I am Draw Raxlin. Tumptuous. Draw Raxlin. You broke him. Wait, Draw Raxlin. We play. We
Come on, pigeon. Back to your cage. Now, look what you've done. Poveraccio. Of course, ma'am. My name's Gribbo, idiot. Right, yes. Not for me. Away from the merchant. Love it. Out of my way! The dead gods only know where these roaches stowed Halcyon. Let's hope we find him in one piece. Statue of Seluna. This ruin must have been dedicated to her. And now it's a nest for some filthy goblins. A fitting end. Oh, come on now. They're just having a bit of fun. Seluna. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Non è un posto che frequenti di solito, deduco. Non devi dirmelo 2 volte. Good. I wasn't intending to. Sempre simpatica, eh? Oi! Ain't no party in here. Shut it, Graw. Olak cleared us. Got a visitor for the drow, I do. My arse. What's a true soul want with any mate of yours? Private business, that is. Raiding business. But if anyone wants a piss pot guarded, we'll call. Just get your friend branded proper. Right, Sazza? Got better things to do than... No, you don't. Come on, then. Bloody racket. Oh, come on now. They're just having a bit of fun. More vile idolatry. Smells like My burnt stomach flesh. turns. The Absolute's voice. For once, the goblins' decorations are an improvement. Inside you. I only hear her through you, priestess. That's because Mentre lei prosegue dall'altra parte, noi ce ne andiamo da questa. Oh, ma chi abbiamo qua? Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. Say we'll take over. His work is sloppy. He'll kill the prisoner too quickly. As the symbol glows, power courses through you. Authority. What? Think you could do better? Go on then, have at it. I want to watch that weird priest next door. Sounded like he was beating something up. Yeah, beating it good. Brutta. What? Let me face now. Please, please. Let me out. There's no reason for this. Somewhere underneath the temple, there's a hidden passage. Brian had instructions, but the goblins got him. They said they'd eat him. Please, please, these shackles. I don't want to die. Halcyon, I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive.
That's all I know. Please, get me out of here. Non mollare, prima o poi ce la farai. Thank you. Thank you so much. The lock clicks and opens. Thank you. I better go before they catch us. I should be able to make it to the Grove on my own. They need to know they're in danger. Cosa volevano da te i Goblin? Cosa fai il canto notturno di preciso? I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Leroacan would reward us if we found it. That's all. The Grove. To the east. They wanted to know where we came from. They'll kill everyone. Please. I need to warn them. Eroe popolare, un destino peggiore della morte, lui trova l'ispirazione. Ok, quindi c'è un cunicolo di fuga qua nel caso. Molto bene, questo è uno strumento che ci tornerà più utile anche dopo. Wonder what's past this. Vabbè, 26 Mizzica, ok. Chapeau. Un altro scudo di quelli buoni. Vediamo sto giro a cuore scuro. Protezione amorevole, una volta per riposo breve quando subisci danni, mentre possiedi 50% meno dei tuoi punti feriti, tieni 8 punti feriti temporanei. Ok. Torniamo di qua. No, questa. Il passaggio per un gioco. Ah, ok, questo. Di qua. Vediamo un po'. Looking ahead. Ah, giusto, il Racer dei ricoveri. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. Ah, are you also here to assist with the prisoner? Please. The things they do to that man? So crude and primitive. I was invited to teach them. I live for pain and its intricacies, you see. But, alas. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Yes, he's just over there. Between you and I, his claims of mastery over pain are unfounded. Pain should be intimate and loving,
Not violent and brutish. Alas, he... Forgive me, but that look in your eyes, something terrible has happened to you. Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one. We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. Well, the Maiden of Pain, Loviatar, teaches us that pain is a most powerful and sacred sensation. And should our pain delight her, should we embrace such a gift, she will grant her most sacred of blessings. If you would permit it, I can show you firsthand. Go ahead. I'm sure you're in need of a little penance. Ok. Sarei più dentro di questa opzione. Però se ci permette di infiltrarci meglio. Exquisite in mind. Simply face the wall and we can begin. Yes, this will do nicely. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Tutto qui? You want more? As you wish, dear one. Don't wear him out entirely, priest. I might have use for him yet. Wonderful. Just wonderful. Oh, solo 2 danni? Tento lui. Wonderful. You want more? I'll give it to you. Not the worst technique, priest. Good wrist movement. Lots of enthusiasm. Vabbè, intanto c'è il balletto dietro, a caso. Ok, già più danni, già danni più seri adesso. Welcome the pain. Let it become part of you. Un pelo. I hope that's a promise, dear one. Sweet child, you bore the pain like a true believer. I could feel Loviatar's pleasure with every sting of my scourge. I am proud to have served you this penance. You're starting to sound like the goddess herself, dear one. No, è che facevi solo 2 danni, è diverso. Found your performance inspiring. She has deemed you worthy of her blessing. And on a personal note, thank
Dici tu. Un punto ispirazione in più. E devo controllare effettivamente che bonus faceva. Creazione, attacco tenace, amore delle chitarre. È tra rare gli attributi. E il dolore illumina la strada per la consapevolezza. Quando questa entità ha punti ferita pari o inferiori al 30%, ottieni più 2 ai tiri per colpire e ai tiri salvezza su saggezza per 3 turni. Ok. Comodo. Vediamo come si la cava con l'altro invece. Pain is proof that we live. Revel in it. Out of sight, out of mind. Sharp as ever. All's well that ends. Not as bad as it could have. Adesso poi prendiamo anche una cura perché sennò qui andiamo poco lontani. Un'altra. I don't get it. I thought the blade was divine. That's not. Don't go bothering my pigeon. It's mine. C'è uccellino ha un nome? Pidge. Keep him safe. Listen to him coo. Till I gets hungry or some such. What's it to ya? Then catch one on your own. As the symbol glows, power courses through you. Non ci serve il potere. Authority. Ti amo direttamente intimidire e via. All right, calm down. I don't want no trouble. Here's the key. Pigeon's all yours. Look at this. I'm quite saved. A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Mettiti in salvo e sbrigati. Sai cosa sopravvive le aeree? L'oro. Hai un debito con me. Oh, what's a bit of metal between allies, hmm? I'll do one better. Tell me where we can meet each other once we've slipped the goblin yoke. And I'll offer much more than gold. Knowledge, my friend, is priceless. Dirigiti al mio accampamento, parleremo lì una volta sicuro. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain! Pozione dell'invisibilità, furbo. You think the dwarf is ready yet? Orders were to stand by here. No booze, no sneaking off. Duh, you're all boring. A scrying eye. Best not do anything suspicious while it's watching. Again? Do you want to become spider food? The village to the east. It's abandoned. Looks that way. But Scout said... Mistress! It's me, your loyal servant, Sazza. I'm back, and I brought a friend. How thoughtful. A
And where did you find this friend? They was in some rickety druid grove, mostly full of tieflings, but them intruders you're after were hiding out there. I presume you dealt with my prey and massacred the rest. Ah, well, the thing about that is, they sort of massacred us. But this mug helped me to escape. I say we stick a few holes in him. Show how grateful we are. You feel a cold hand caress your mind as the drow praises you. Oh dear. Your prisoner is one of the Absolute's favorites, Saza. A true soul. Nah, it can't be. They was in the grove, hanging around with the tieflings. Undercover, no doubt. Carrying out the Absolute's will. Oh, Saza, you have made a grave error. And it will be your last. My spiders are hungry, little one. But before they feast, tell me where that grove is. And I may yet spare your life. It's past the bridge, to the east. Big old gate covered in ivy. Don't hurt me, mistress, please. I will not hurt you. My spiders will have that pleasure. No, I mucked up, I'm sorry. But I didn't know who they was. They didn't tell me nothing. Dice è vero, non lo sapeva. Le ho spiegato tutto, è solo troppo stupida per capire. A liar as well as a fool. I hope you're at least digestible. It ain't true! Them's the bloody liars! Somebody help! Through No. sheer luck, that pathetic worm has brought me the information I need. And it seems that the inhabitants of the grove trust you. We can use that against them. You have a part to play in this slaughter. Return to the grove. When my raiding party approaches, throw open the gate and signal me. The fate of the grove's inhabitants hangs in the balance. Killing the drow here would spare them, but it might be better to face her warband at the grove itself, on familiar ground. On the other hand, participating in the slaughter as she asks may be the perfect way to earn her trust and access to the cult's inner circle. Good. Marshalling the goblins is no simple matter, but my warband will be ready to attack by next light. Once we are in position, we will wait for your signal, and then we will break them all. Come on, Souls are mate. infected like It us. is time to feed the crew. Whoa, soldier. What did you just do? Non preoccuparti, ho un piano. Ai druidi del bosco non accadrà nulla di male. Quello che dovevo fare. Andiamo a caccia di infedeli. Listen to me. I'm trusting you. But if you disappoint me, it'll be the last thing you do. Va bene, nessun problema. What? Peggio facciamo fuori qualche tiefling. Cosa mai potrà andare storto? Together! Yeah, and now another outsider come to see the boss? Mind your manners now, or he'll throw you in the pit. Funny how life turns out. Dunno what the Absolute wants with your kind. She's already got us. Funny how life turns out, innit?
Unless you like big, bristling, hairy legs. I wouldn't go down there, mate. That's the spider pit. E vabbè, in un qualche modo se la caverà. Se la caverà. Forse. Sugan al Sukok, Otashokek doors! I command you, corpse. Speak. Reveal truth to the Absolute! By Balduran's bones. Nothing. Must be reading it wrong. Sugan al Sukok! This is the big boss. Strike him down. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. Dragonborn. You taste the ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. Guess it doesn't matter what you are. You're a true soul. And that's good enough for me. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. This Mind Flayer's build is smaller, its garb plainer. A fearsome creature even in death, but not the one that tormented you. Yet it too roamed the Nautiloid. It would have seen you, known you. Absolute says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks. It's the artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the goblin camp. Her mind focuses. Their suspicion cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. You choke on black smoke as the hobgoblin bellows his incantation. I command you, corpse. Speak and say sooth. Lucan ok al koldek shulkol kank. The hideous corpse rises, tentacles writhing. Your heart seizes. Under questioning, the creature might recognize you as its killer. Ok. Per un pelo. Raxlin's mind reels, then calms. He will speak as you command. With Raxlin's voice, you ask. What were you doing in Faerun? Raxlin scowls, shocked by his own words, and a jolt shoots through your skull. The creature speaks in visions, a swarm of Githyanki
Yankee dragon riders, silver blades held high, control panels melting, flesh pods spilled open. Get on the hunt. They know something. He is suspicious, confused by the question that fell from his lips. You proceed carefully. Why were the Gith chasing that ship? You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. What in the... Suspicion floods Raxlin's mind. Your brain howls as you force a final query into his throat. Who is... Who? You're no true soul. Niente. I won't this disrespect lying down. I'm the boss. I'm the absolute right hand. Right hand, huh? Sounds like word spreading. You're right. You're a real true soul. I felt it. The corpse collapses, silent once more. No, no! I'm not done! Riddles, all of it. And nothing to show for the trouble but rotting squid meat. No answers, no killer, and no damned weapon. That damned Drow was right. Can't let her get all the glory. The raid started already. Let's hope she's in trouble and needs help. You, get to the grove. Help the Drow Minthara kill the lot. Well, don't just stand there. Move! No prizes for guessing what this weapon thereafter really is. The artifact. If that's the case, we've got more problems than just the worms in our heads. Sì, l'aiutiamo, prima andiamo a salvare Alcem al volo. See? It squealed! Hit it again! Keep your hands steady, 3. Again! Make it squeal again. It's staying right here. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. Boss is thinking of serving it to the wargs. But first, 3 more stones. Make it nice and bloody. Yeah! Hit his head! I want to hear more noises! As the symbol glows, power courses through you.
Nessun testimone. Mi spiace ragazzino. Naurus. Ready. Cioè, Naurus. No Russian. Sarebbe battuto. Maledizione. Nel dubbio. Perfetto. Così testimoni non ne abbiamo. Chiedo bene, errore mio. Forever dauntless. Finding my way. Let's finish this.
In position. Niente. Vabbè, niente. No. No holding back. No time to waste. Let's end this. Have to keep going. Perfetto. Close ranks.
2 steps at a time. Can't give up. Problema risolto. What's the plan? In realtà non è che ci sia un piano, abbiamo tecnicamente vinto. Infatti. Problema risolto. Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Felice di essere stato utile. Sei Halsin, maestro Halsin del boschetto dell'enclave Smeraldo? Ho parlato con Nettie e ha detto che avresti aiutato con il parassita che ho in testa. Corre voce che tu sia un guaritore senza pari, ho bisogno del tuo aiuto. Il boschetto dell'enclave Smeraldo è in pericolo. Dovresti andare via da qui, non sei al sicuro. Yes, but just Halsin will suffice. Unbecoming to demand honorifics from the one who saved my hide. Felice di essere stato utile. I am aware. I foolishly left it vulnerable to this rabble. There's work to be done. That look in your eyes. I've seen it before. Are you feeling all right? Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the Absolute like the true souls do. How is this possible? Sono scappato da una nave Ilid dopo essere stato infettato. Forse il processo si è interrotto. Questo è artefatto. That looks very alien. As alien as the Mind Flayers. They do not belong on this world. E fin qui, It's no grazie. coincidence that you found me here, I'll wager. You're after a cure for this parasite. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them. Someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles, but I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. Questa non è la magia tipica della procreazione dei Mind Flayer. Quindi tutto questo è stato inutile? Hai appreso tutto questo dai tuoi studi?
No, this is different. Altered. The magic used is beyond me. It's either not of this world or so ancient as to be lost to even nature's memory. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Stiamo saperne molto su questo argomento. Verrai con me alla Torre dell'Alba Lunare? Parassiti modificati, una possibile cura della Torre dell'Alba Lunare. Sembra poco più che congetture. Almeno ora so cosa farti, grazie. I wish I could, but there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you, but if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. It's too late to stop things from here. The goblins are already marching on the grove in force. You must get ahead of them. Muster the defenses. D'accordo, allora andrò al boschetto. Mi chiedi troppo, non posso aiutarti. Il boschetto non è un mio problema. Ok. Thank you. I know it's a great deal to ask, but the grove is everything to me. Hurry then. I will meet you there. May Sylvanus guide us. Ok, si è trasformato in un topolino e se n'è andato. Saccheggiamo i due cadaveri. Ok, questi ci sono utili. Ma io devo mandare all'accampamento subito.
Allora, vediamo un po'. Stivali da sfondamento, scarica di adrenalina, una volta per turno, quando scatti ottieni collera per 2 turni. Ok. What a charmer. Where am I needed? And these things have stayed interesting. C'è ancora pieno di sopra di qua. La ceppa, perfetto. Ok, niente, va scassinato per forza. Can't keep me out. Niente. Niente. Perfetto. Decaying legs protrude from the hole. A failed escape, it seems. Niente. You notice the corpse is very dead, but that's all. The body comes loose, revealing a tunnel. Perhaps you can escape where he failed. A hero at heart. No time to rest. 2 su 3 non funziona. The corpse regards you lifelessly. Ah, funziona. Goblins took my friends, cut them up for the wargs, for meat. Taglin, carpenter,
mother of two. Heading to Baldur's Gate. Didn't hear Goblin Patrol. Digging too quickly. Felt tunnel collapsing. Kept going. Better dead than warg meat. Still blocked, but should be easy enough to clear. Still blocked, but should be easy enough to clear. Still blocked, but should be easy enough to clear. This calls for careful footwork. E noi molto silenziosamente da qui ce la filiamo. I can be subtle sometimes. Prendiamo il passaggio e via da qua. Step carefully. There's a trap. Trap. Be cautious. E vabbè, ma quante ne avete messe? So I'll grab his hand and crush it. Right. And we'll smoke his stuff for him. Yeah. Then he lifts up this place with his own hand. So I stuck my dagger in that one. So that one after that. My head hurts. È un PF, non possiamo ancora accettarlo. Ah, c'era la scala. Oh, be a big old boy. That's that of it, eh? I'm talented. What do you call a drag
That might be worth a look. Nessun passaggio. Strada vuota. I'll be a big ol' Noi ci fermiamo qua. Abbiamo già fatto abbastanza pseudo danni finora. Credo. Salviamo qui. E ci rivediamo la prossima volta. Che sarà probabilmente lunedì pomeriggio, probabilmente, o martedì. Bisogna vedere. Nel dubbio, alla prossima.